to go to the Word of God tonight re a go lentswe la modimo bošegong bja lekgono in the book of 2 Corinthians. go tšwa go buka 2 Corinthians. We're going to our foundational scripture, chapter 5. kgaolo ya 5 Yes, chapter 5. We are going to read from verse 13. go tloga go temana ya 13. It's 2 Corinthians chapter 5, verse 13. Praise the Lord. Amen. From verse 13, it reads us, if it seems we are crazy, it is to bring glory to God. And if we are in our right minds, it is for your benefit. Either way, Christ's love controls us. Since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died to our old life. He died for everyone so that those who receive his new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ, who died and was raised for them. Verse 16, we have stopped evaluating others from a human point of view. At one time, we thought of Christ merely from a human point of view. How differently we know him now. We are going to speak under the theme that says, let love lead. re tlile go bolela ka fase ga tlhogo ya taba e re go dumela lerato le ete. Can we all say, let love lead? Father, in the precious name of the Lord Jesus Christ, we thank you for the reading of your word. The sword of the Spirit, we believe that it is through your word that we get light and understanding. In the name of Jesus, open our ways through your word, the sword of the Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Where we are reading, Paul is writing to the church of Corinth, fa re bala go gona Paul o be a re ngwalela phuthego ya Corinth, conscientizing them about who they are and how they must see things. a ba lemoša ka seo ba lego sona le rona ba swanetše ba bone dilo ka tsela efe. He said, because others, they were arguing what he was telling them. gobane ba bangwe kgale ba sa kwane le seo a ba botšago sona. So where we have picked up, he said, if to you it seems that we are crazy, fa re badile gona go ngwetše gore ga e le gore go lena re bonagala o ka re re hlakahlakane or monaganong we are out of our minds, kapa re tswile menaganong ya rena, it is okay, it is for the glory of God. go lokile gobane ke go diela kgalelo ya modimo. But if we are in our right minds gomme ga le re lokile botse menaganong with this that we are doing or what we are telling you, ka tšeo re le botšago tšona kapa tšeo re di diago, it is for your benefit. di tlile go thuša lena. But above all, gomme godimo ga you tšohle must know that what we are doing to you as a church of Corinth, le swanetše le tsebo re tšeo re diang go lena ka ge le phuthego ya Corinth, it is because the love of Christ controls us. ke gobane lerato la modimo ke lona le re etago pele. King James Version say we are constrained by the love of Christ. Yes, it is the love of Christ that makes us to do what we do. Ke lerato la Kriste leo le diang gore na re dire tšeo re di diago. Yes, and we believe that when Christ died, Ebile re a dumela gore ge Kriste a hlokofala, all of us who believe, we also died with him. ka moka ga rena ba re dumelang go yena re ile ra hlokofala mmogo le yena. Then our old life is gone. Jwale bophelo jwa rena jwa kgale bo sepetše, We are new. We are living the new life in Christ re Jesus. ba baswa re phela bophelo jo boswa go Kriste Jesu. Then he said, A reng we have stopped from evaluating people re emišitše go hlola batho from a human point of view. go ya ka tsela ya motho, Because these people who have accepted Christ Jesus, gobane batho ba amogetšego Jesu Kriste they become different from when they were born naturally. ga ba sa swana le ge ba tswetše ka tlhago. So when they accepted Jesus Christ, Jwale ge ba amogela Jesu Kriste, I know most of us, we know verse 17 that says we are a new creation. ya tseba bantši bana re tseba temana 17 e re re dihlolwa tše diswa. Yeah, so he said, we have stopped. At one time, we used to look at Christ just as a man, A a re mere ka man. nakong kgale re lebelela Kriste jwale ka motho fela. But how differently we know him now. Jwale ga nyotše re mmona ka tsela ye nngwe. That we don't just see him as a son of Mary or just as a carpenter or somebody whom we walked with. Re sa mmona jwale ka morwa wa Mary
kapa motho mo leng re sepelago mmogo how le yena differently we know him now. jwale re mmona ka tsela ye nngwe gane And jwalo all that is springing from that, it is the love of Christ that is controlling us tsohle a di tšitša go fao ke lerato la modimo leo le re etago pele to even be able to see Christ the way we are seeing him now. gore re kgone go bona kreste ka tsela e re mmonago ka yona gane It jwalo was never like that before. go be go se ka mokgwa o But peleng this time, gomme nako e Christ has a different meaning to us. kreste o ne go gongwe go go fapane go go rena And it is because the love of Christ has constrained us, or it compels us ke gobane lerato la modimo le re gogela gore to see him that way. re mmone ka tsela So eo on that ground, jwale mo even the maemong way ao, we look at other people after they've accepted Christ, le ka mokgwa o re lebelelang batho ba bangwe morago ga gore bona ba amogele kreste completely different. re ba bona ka tsela e nngwe We see them fapanego completely re ba bona different. ba fapane ka tsela e nngwe The way Jesus demonstrated the love that he was living with, ka mokgwa o jesu a ilego a bontšha lerato leo a phelago le lona it made him to be in trouble with many, go le go a modia gore a tsene mathateng le ba bantši because the love that Christ was walking in, gobane lerato leo kreste gabe a sepelago ka gare ga lona it break and goes beyond the customs of the day. lona le fetelela go bile go fetiša tša mehla tše di tlwaetšego The way people were doing things ka mokgwa o batho gale ba diago and dilo the ka way gona people were expressing it, le ka mokgwa o gale ba hlalosago ka gona it put him in trouble go le go a mo tsentšha mathateng with those that were listening to him. le bao gale ba mo theeletšago Jesus, because of the love that he was walking in, jesu ka baka la lerato le gale a sepelago go lona he will do things that other people will not understand. o be a tla dielo tše leng gore batho ba bangwe ga ba di kwešiše But it was because the love of the Father gomme e be e le gobane lerato la papa was controlling him. le be le moetapele The love of God lerato la modimo compels him to do what he was doing. le be le mo gogela gore a die tšeo a di I want diago us to look on some of the things that he did. ke nyaka gore le lebelele tšeo tše dingwe a ilego a di Let's dira read the book of Luke chapter 15. go tšwa go buka ya luke kgaolo ya 15 Luke chapter 15. We are going to read from verse 1 to verse 3. go tšwa go temana ya 1 go ya go 3 I'm reading in the NLT version. Listen what he said. I think we are still looking. It's Luke after Mark. It's Luke. luke Praise the Lord. amen Luke chapter 15. It says, tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. This made the Pharisees and teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them. Jesus Christ, jesu kreste as a man living in this world, e le motho a phela mo the lefaseng life that he was living demonstrating the power of God, bophelo jo gale a bo phelago a bontšhago matla a put modimo him in trouble in many ways. bile ba mo tsentšha mathateng a mantši The ka Bible ditsela tša says go he fapana will sit with tax collectors, bebele re gale a tla dula le ba ba tšeago tax notorious sinners, le badiadibe people who were known everywhere by Ba- anybody, batho ba tsebago bohle ba tseba ke batho ka moka until people will complain that this man, if surely is the son of God as he mean, go fitlhelela batho ba bolela gore ka nnete ge e le gore monna yo o re ke yena morwa wa how modimo ka can ge a he bolela eat with notorious sinners? a na a ka ja jwang le badiadibe How can, and it was a complaint, e be e le go balabala sinful people, batho ba go diadibe how can he associate with them? a na yena a ka boledišana le bona jwang But remember, gomme gopola Jesus jesu did not look at people a senke a lebelela from batho a human point of view. go tšwa ka mokgwa rena re lebelela go batho ka gona He looked at people beyond o la ba lebelela go where they fetiša are fao ba lego and gona see what they can become. a bona tše ba ka ba go tšona Far beyond where they are. go fetiša moo ba lego That's gona why he can associate with people whom, when others look at him, they say, no, this man, ke ka no. go a ka kgona go boledišana le batho rone ge batho bangwe ba mo lebelela ba ka re a wa monna o Others became suspicious of him. ba bangwe ba ile ba mo sola Remember when he was sitting in the book of John chapter 4, gopola go tšwa go buka john when he kgaolo ya was with a 4, Samaritan woman? ge a ebe a na le mosadi wa When the disciple mosamaritan came back, they say, ge barutiwa ba gago ba boa ba ile ba re look at this man. lebelela monna yoo But
when they want to give him food, gomme ge ba nyaka go mo fa tša go ja Jesus said, I have the food that you know not. jesu a re go bona ke na le dijo tše le na le sa tsebego ka You tšona don't know what matters to me. ga le tsebe tšeo di lego bohlokwa You go don't know what nna is important to ga me. le tsebe tšeo di lego bohlokwa go nna Praise the Lord. ga morena a But bokwe all that he did because he was constrained by the love of God. gomme tšeohle tšeo o di le gobane a hlohleletša ke lerato la I want modimo us to go back few chapters in the book of Luke chapter 7. ke nyaka re ye go buka ya luke kgaolo ya 7 Luke chapter 7. Luke chapter 7, I want us to read. This is when Jesus was invited by one of the Pharisees fa ke ge jesu a ile a memwa ke o mongwe wa bafarisi to come and dine in his house. gore a tle a je mmogo le bona He went, o ile a tloga and when he was there, ge a be a le fao something unexpectedly happened. tše di sa letelwago di le tša direga When they were busy eating, ge ba be ba tšwela pele ba the eja Bible says there was a woman bibele re kgale go ena le mosadi who came in yo a ilego a where tsena Jesus was fao jesu a lego and gona the people that were around him. le batho ba kgale ba lego ba mo We know akareditšego the story of a woman with an alabaster box. ra itseba taba ya mosadi wa go ba le alabaster box She came and knelt before Jesus o ile a tla a khunama pele ga and jesu break the box ke ge a thuba le bokisi and leo anoint Jesus a tlotša jesu and weep and weep and weep a and, lla and begin to wipe the feet of Jesus a thoma go phumula maoto a with jesu their own glory, which is her hair. ka kgalelo yeo e lego peleng And verse 39 says, go tlogo temana 39 when e the bala ka tsela ye. Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he will know what kind of a woman is touching him. She's a sinner. Then Jesus answered his thoughts. Remember, this Gopola. Pharisee didn't speak out. bafarisi ba senki ba bolela ka melomo ya bona He was thinking. ba kgale a nagana The Bible says Jesus answered his thoughts. bibele e re jesu o ile a araba tše a Because di Jesus naganago can see what is going on in us. gobane jesu o kgona go bona tše di sepelago menaganong ya Then rena he said, Simon, he said to the Pharisee, I have something to say to you. Go ahead, teacher. Simon replied. Then Jesus had told him a story. A man loaned money to two people, 500 pieces of silver to one and 50 pieces to the other. But neither of them could repay him. So he kindly forgave them both, canceling their debts. Who do you suppose loved him more after that? Simon answered, I suppose the one of whom he cancelled the larger debt. That is right, Jesus said. Jesus jesu now is answering Simon jale o araba simon gane by jwale, giving a story, ka go fa a parable, taba, dika talking about these two people who are owing this servant or this a man, bolela ka batho ba babedi ba kolotago trying mošoedi to extend to demonstrate the love that he a has. le ka go bontšha lerato leo a nago le He lona gave an example that the one was owing more, the other one was owing o le less, fa mohlala gore o mongwe kgale a kolota e ntšhi o and mongwe he a kolota e cancelled all nnyane their debts. ke ga di phumula ka moka dikoloto tša Simon, bona which one do you think jale a re go simon o nagana gore ke ofe will be more grateful or will love more? yo a tla ratago kapa leboga kudu Simon answered right. So the one whom his greater or larger debt was cancelled. simon ke ge a araba gabotse a re yo e leng gore o tla be a kolota tšhelete e ntšhi kudu Jesus said, you have answered right. jesu a re go yena o arabile And gabotse he said, this Amen. woman, since I entered here, mosadi yo go tlogela ke tsene fa she's been ministering to me, but you Ke were kgale around yena a me. šomela gomme lena kgale le le kgauswi le nna Your love is just lerato a la talk. lena e no ba polelo fela But this woman, she demonstrated something. gomme mosadi yo o ile a bontšha se sengwe Do you know that as Jesus, I want to feel your love also? a na la tsebara ka ge ke le jesu ke rata go a kwa lerato la I'm lena not just there to love you only. I ga ka want tlela fela go tlile lerata gomme ke nyaka to see and to feel your love Gore- practice to me also. ke bone lerato la lena ke be ke lekwe lerato la lena go nna He said, you didn't do any of that. He Are- told them what did he say? Didn't do any of go that. bona a senkele a dia tšeo ka moka ga tšona And verse 47 says, I tell you, her sins, and there are many, have been forgiven. So he has shown me much love. But a person who's forgiven little shows only little love. The one who's forgiven little yo yena a tshwareletšego tše dinnyane will show little love. o
tlilo bontšha lerato The le one who's lennyane. forgiven much Yo a swaretšego tše dintšhi kudu will love much o also. tlilo rata kudu I gape. want you to ask your neighbor, Ke nyaka o botšiše moagišane, how much were you forgiven? a na wena o swaretšwe bokakang? How much? A na o Was swaretšwe it bokakang? just a little? A na go be go le go gonnyane? Jesus going to the cross, Jesu go ya to you it sefapanong means so little. go wena ke selo se sennyane. When he was crucified, to you it means so little. Ge a ebe a bapola go wena ke selo se sennyane. When he died, to you means so little. Ge a hlokofala ke se sennyane go wena na? Jesus said, him who has forgiven much, Jesu a re go yena yo a swaretšego tše dintšhi, that one will love much yo o also. tlile o rata kudu gape le Praise the yena. Lord. Ga morena a bogwe. But this Pharisee, Gomme they were mofarisi just religious around ga le Jesus. ne ba batho ba ditšo fela pele ga They did Jesu. not understand Ba be ba this sa matter of love kwešiše of Jesus. taba e ya lerato la Jesu. I want to show you something. Ke nyaka go bontšha se sengwe That they were just religious. gore kgale ba ne ba batho ba ditšo fela. Love was not constraining them, was not controlling them at all. Lerato kgale le sa ba ete pele le gannyane. The book of Matthew chapter 12. Go tšwa go buka Matthew kgaolo ya 12. Now, in Matthew chapter 12, Jwale mo bukeng ya Matthew kgaolo ya 12. Jesus is talking about something. Jesu o bolela ka se sengwe. And they are concerned about other things also. Ebile bona ba hlokometše tše dingwe gape. They were more concerned about the Sabbath Kgale ba hlokometše tša Sabatha and what's supposed to happen, le gore go tshwanetše go diege and eng about the temple le ka in tempele Jerusalem. e le go Jerusalema. Then Jesus in chapter 12 verse 6, Jesu go tloga go chapter he 12 said, I kgaolo ya tell 6. you, there is one here who is even greater than the temple. But you will not have condemned my innocent disciples if you knew the meaning of this scripture. I want you to show mercy, not offer sacrifices, for the Son of Man is the Lord even of the Sabbath. Now Jesus said, Ka nnete Jesu a reng? you are talking about the temple, Le bolela ka tempele. but in your midst, Gomme gare ga the one lena who's greater than the temple is yo here. a lego yo mogolo go feta tempele o You are gona. concerned about the temple. Lena le hlokometše tempele The fela. one who's greater than the temple is amongst you Yo a now. lego yo mogolo go feta tempele o gare ga lena gane If you jwalo. understand the meaning of that scripture, Ge le kwešiša tlhaloso ya you could mangwalo have ao, not condemned my disciples. nke lena le senke la bolela barutiwa ba ka gampe. For what I'm here for, Gobane se ke se tletše go I fa. want you to show Ke mercy, nyaka go le bontšhe mogau. not just to offer E sacrifices. seng go no fa dihlabelo For fela. the Son of Man, Gobane moro wa He motho is the Lord even of Sabbath. ke yena morena ebile morena wa Sabatha. Somebody say, Jesus is greater than history. Man. He's greater than all that. Ke yo mogolo go feta tšeo ka moka ga tšona. His love cannot control us if we don't understand His Lerato greatness. la gago le ka serete pele ge re sa kwešiše dilo tšeng. If we don't understand His greatness, Ge re sa kwešiše bogolo bja gage. we will fight over the temple while the one who's greater than the temple is within us. Rena re tlile lwa mo tempeleng gomme yo a lego yo mogolo go feta tempele a le bogoneng jwa If we rena. don't understand how great He is, Ge re sa kwešišana ke yo mogolo jwang, we will always go astray. re tlile phela re tšwele tseleng. The love of Christ Lerato la goes Kriste beyond all other le things fetiša dilo ka moka ga tšona that men can think it's important tšeo motho a ka nagana gore to ke reach bohlokwa the soul of a man. go fitlhelela moya wa motho. The Bible says He desires mercy. Bibele rena o nyakana le mogaung. That book of James chapter 2, Go tšwa buka James kgaolo ya bobedi. listen to James chapter 2 verse 13. Kgaolo ya bobedi go tloga go temana 13. James 2 verse 13. James 2 verse 13 it says, there will be no mercy for those who have not shown mercy to others. But if you've been merciful, God will be merciful when He judges you. Hey, let me tell you, this Anke ke le love botše, lerato le goes with mercy. le sepela mmogo le mogau. The love of Christ, Lerato la Kriste it goes with mercy. le sepela mmogo le mogau. Matthew 5:7 says the same thing. Mogau o bolela dilo tša go swana. No, Matthew chapter 5 verse 7, it says the same thing. Go tšwa bo Matthew chapter 5 Those verse 7 who go show bolela tšona tša go mercy, swana gore ba ba bontšhago They will be mogau shown mercy. ba tlile go bontšha mogau le No bona. wonder even in this house, Ke ka gao le we mo have the ntlong grace e. that when we pray, we start by saying, have Re mercy ne kgagolo ge re thoma go rapela re re e ba le upon me, mogau O God, godimo ga ka modimo according to your
loving kindness. go ya ka lerato la gago le According mokgwa to wa the gago. multitude of what? According to the multitude of what? Of your tender mercies. Because the love of Christ go with his mercy. gobane lerato la modimo le sepela mmogo le mogau wa gagwe. Mercy Mogau look beyond our faults o lebelela go feta diphoso tša and rena, see our needs. o bone tše rena re di hlokago. That's what mercy does. Ke seo mogau o se diago. That's how we demonstrate the love of Ke ka God. mokgwa o re bontšhago lerato la The Bible modimo. says to those who show mercy, Bibele re go bao ba bontšhago mogau, when God judges, ge modimo a he will ahlola, be merciful o tla ba le mogau to you also. go lena gape. Because you sow mercy, Gobane le bontšha mogau, you will harvest mercy. lena le tla buna mogau. Is that not simple? A na go ga go bonolo. We sow mercy, Re zwala we mogau, will reap mercy. re tla buna Because it is mogau. the demonstration of love. Gobane e le pontšho ya lerato. This love of Christ that Le- you are talking about, Rato la Kreste le re bolelago ka lona it is a sacrificial love. ke lerato la sehlabelo. I want us to read Romans chapter 5 verse 8. Ke nyaka re ba le buka Romans kgaolo 5 temana 8. This love, Lerato if le my love and your love cannot sacrifice, ga lerato la gago la ka ga le kgone go ka dia sehlabelo. it's not this one that Christ is talking Ga about. se lona le Kreste a bolelago ka lona. That it controls us. Gore le re eta pele. The love of Christ controls us. Lerato la Kreste le re eta pele. Listen to Romans 5 verse 8. Theletšang Romans 5. But God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Hey. This love of Christ, Lerato le la Kreste. I want us to learn this Ke tonight. nyaka re ithute se bošegong bjo. The love of Christ, Lerato la which Kreste is supposed to be our love, le le tshwanetse go ba lerato la rena. it thrives in weaknesses. Lona le kgona go fenya mo go tše di senago maatla. Yes, when it's too weak, E ge go sena maatla kudung, it is the love of Christ ke lerato la Kreste that strengthens. le le tiišago. The Bible says in the book of, is it 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 8, Bibele ya bolela go tšwa go buka 2 Corinthians kgaolo 8. your knowledge Tsebo ya gago will only make it to be puffed up, e tla go dia gore wena o tsošelege, but it is love that builds the church. gomme ke lerato le le aga go phuthego. So this love, when we are too weak, Ge re sena maatla, the Bible says, Bibele e re when we were deep in our sin, ge re be re nweletše kudu dibeng tša he rena, didn't show us love. a senke a re He bontšha showed us lerato, great love. o re bontšitše lerato le legolo. Oh Lord. The more we are deep there, Ge re tseneletše gona fa re when we nweletše, think it's over, re nagana re go fedile, it was the love of Christ e be e le lerato la Kreste that becomes so good. leo le bago le le botse kudu. Romans 2 verse 4, it says, O tšwa buka Romans 2 the verse 4. goodness of the Lord Tše di botse tša morena lead into repentance. tšona di iša go sokologeng. God becomes so good to me and you Modimo o ba yo mobotse go nna le that wena, you will not have any reason to do anything wrong without gore wena o anybody ka se telling be you le that don't do lebaka wrong. la go dia phošo, ka ntlha ya gore motho a go botse gore o seke wa dia phošo. So good. Tše di botse kudu-kudu. Somebody said God is too good. And this is the love that we're supposed to walk in. Ke lona lerato le re tshwanetse re sepele go lona. John chapter 15. John kgaolo ya 15. John chapter 15, John kgaolo ya 15. 12 and 13 it Go tloga go says, temana 12 go ya go 13. this is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. Oh, you see? You have to know how he loved you O tshwanetse o tsebana na yena o go ratile ka in tsela order to efe, love the other gore person. wena o kgone go rata motho It yo cannot mongwe. be your love. E ka se be la gago lerato. Tell your neighbor, it cannot be your Botša love. maagišane, e ka se be la gago You lerato. cannot love me with your love. O ka se nrate ka lerato la No, gago. don't love me with your O love. seke wa nrata ka lerato la Because gago. your love, when it has challenges, Gobane lerato la gago ge le lekiwa, you will change. o tlile go fetoga. Then Jesus put it ahead. Jwale Jesu So ke I'm ga giving, ebe, and
It's a commandment. It's not something that is suggesting. It's a Ke commandment. taelo, ga se seo Something se to live nagantišwa. by. Se wena o swanetše go It's phela not ka something you sona. choose to do or Ga se not to wena o do. kgethang go se dia kapa go se If se you want to dire. operate in love, Ge wena o nyaka go šoma mo leratong, he said, do it my way. a re dia ka tsela ya Look ka. on how I loved you Lebelela ka mokgwa ke go ratilego ka and do gona. the same. Le wena o die gona How ka did I mokgwa love lo. you? A na ke go When you ratile were very jwang? weak, Ge o be o sena le maatla, I carried you. ke ile ka go kuka. Ask your neighbor, do you do the Botša same? magišane, a na wena o dia tšona tše le wena. When somebody is very weak, Ge motho e mongwe a sena maatla, and verse 13 says, Timana there is 13 no re- greater love than to lay down one's life for one's friend. He said that is a greater love. ke lerato le legolo leo. Love where there is no reciprocity. Okay. Love where there is no feedback. Go rata mo e leng gore ga go ne dipoelo. You know, you are loving somebody who's not responding. O rata motho e leng gore yena ga a fetole. Hey, you keep loving O tšwela pele o rata. and somebody's like it's not seeing what you're doing at all. Motho e mongwe ka re ga a bone se wena o se diago. Jesus said that is a great love. Jesu a re ke lerato le legolo leo. Most of us, Ba bantši ba rena we were taught, re if I rutilwe. keep loving you, Ge nka tšwela pele and ke you go don't rata, love me back, wena o sa nrate, I will get tired. ke tlile o lapa. I'm a human being. Ke nna motho. No wonder Jesus said, Ke ka go Jesu a re go. Paul said, Paul a re we have stopped re emišitše from evaluating go tloga go hlola. one go hlola. another Rena ka from borena a human point of view. go tšwa ka tebelelo ya motho fela. Tell your neighbor, raise the standard. Botša magišane wena emiša The legato love of Christ, lerato la Kriste love me and you le rata nna le wena. when we are in our worst. Ge rena re le mo e leng gore re tlhakatlhakane kudu, Christ loves us best. Kriste o re rata go Can we all fetiša say moo. that? When I am worst, Christ loves me best. Wow. What manner of love is that? A na ke lerato la mohuta o fileng? I want us to see this love. Ke nyaka gore re bone lerato le. Let's go to the book of 2 Samuel, A re go buka 2 Samuel chapter 9. kgaolo ya 9. 2 Samuel chapter 9. Love must be demonstrated. Lerato le tshwanetse le bontšhwe. If as a church we don't walk in this love, Ga le re ka gare le phuthego re sepele mo leratong le. we will hate one another. Re tlile o hloyana. We will say, this one I did this for him, Ke he tlo re never o did kile ka mo anything to me. diela tše yena a se nke a ntiela No, it's selo. not about that. A se ka We tšeo. keep doing and keep doing and keep Re doing. tšwela pele re dira. Yes. That is to lay down your life for a friend. Ke go bea bophelo jwa gago o buela mogwera ka tsela eo. 2 Samuel chapter 9. 2 Samuel kgaolo ya This is 9. the story Fa ke taba of David ya David when he went ge a be a sepela to the house a ya motseng of Jonathan's son. wa morwa wa I want you Jonathan. to know this background. Ke nyaka le tsebe tše tša moragong. David, David, King David, kgoši David, before he was a king, pele ga gore a be kgoši, he met with Jonathan, o ile gahlana le who was the Jonathan son of Saul. yo kgale a bego e le go morwa wa Saul. And they covenanted. Ba ile ba dira kgwerano. They became as one in terms of their relation. Ba ba selo se tee go ya ka setswalle sa bona. They loved each other so much Ba kgale ba ratana to kudu-kudu. the point that Go fihlela mo e leng gore when Saul was a king, Saul ge Saul a be a le kgoši, after he lost the favor of God, morago ga gore yena a latlhegele ke lerato la Modimo, David was the second on line to replace Saul. David o be a latela go tlilo tšea legato le la Saul. Look at this. But Lebelelang se, Jonathan, the son of Saul, Jonathan morwa wa Saul was not in support of his father o be a sa dumelane le seo tatagwe a because se he knew diago. that his father has lost favor of God. Gobane o be a tseba gore tatagwe o latlhegetšwe ke lerato la He Modimo. connected with David. Yena ke ge a kopana le He David, knew o be a that tseba David gore is David going to be the king after my o father. tlile o ba kgoši morago ga papa wa ka. They covenanted. Ba ile ba dia kgwerano. Many things they did together. Tše dintšhi ba ile ba di dia So mmogo. David will share the information from the Jwale palace. David gale a tla abelana tsebe go tloga moo. Sorry, Jonathan will share the information from the palace Jonathan o be tla tsebiša ka ditsebo tša go tšwa to bogošing the friend David.
a botša mogwera To wa say, gagwe my David father want to do this and this, this a re and this. papa wa ka o nyaka go dia se le se Tomorrow be careful. Don't use that route. Change. ka Hide moswane there. o hlokomela o seke wa šomiša tselela Don't hide there. diphihle fale o seke wa diphitlha fale So, but now, gomme gane jalo when you read chapter 4 of the second book of 2 Samuel, ge re bala kgaolo ya 4 2 Samuel go chapter tšwa 4 go verse boka 4, 2 Samuel you will realize that Jonathan was killed le tla lemoga gore Jonathan o ile a with bolawa his father Saul. a bolawa ke tatago e lego Saul Then Jezreel brought the message to say, Jesrene ke ga tliša molaetša gore Jonathan is been killed Jonathan o bolailwe and Saul has been killed. le Saul o bolailwe Jonathan was having a son Jonathan o be a ena le morwa who was the grandson to Saul. yo gale e be e le go setlogolo sa Saul The son was called Mephibosheth. morwa o gala a bitšwa Mephibosheth. Amen. Amen. Praise the Lord. So when they came to the house jale ge ba etla motseng to report go tlilo that tsebiša Jonathan, who is the father to Mephibosheth, gore Jonathan yo e lego tatago Mephibosheth and Saul, who is the grandfather of Mephibosheth, le Saul e lego setlogolo sa mošimanyana yo have been killed, o bolailwe the nanny or the nurse, yo gale a šalago le ena who was taking care of the son, mofepi yo gale a fepago morwa o the son of Jonathan, morwa wa Jonathan Mephibosheth. When she heard that, ge a ekwa gore she said, let me run o ile a re ga nke ke sepele ke with the son kitimele of Jonathan, le morwa o wa Jonathan because something might be coming also to the house. gobane se sengwe se ka be se tla mo They motsheng might kill even the son of ba Jonathan. ka bolaya le morwa wa Jonathan In her attempt to save the son, go Mephibosheth, lekeng gwa gagwe go ka phološa morwa o the Bible indicated that bebele e bontšha gore Mephibosheth fell morwa o ile a wa and he was 5 years old o be a ena le mengwaga e mehlano and he was crippled both his feet. ke ge a golafala maotong a gagwe His lifetime, bophelo he jwa was gagwe crippled both of his feet. bo ile go a golafala maoto a babedi ka moka Then after a long time when now David is a king, morago ga nako e tele ge David a be a šetša le he kgoši went back to the son of Saul, to the house of Saul, ke ge a boela motseng wa Saul to go and ask, gore a ye go botšiša here in this house, fa mo ntlong is there anybody a na gone motho who is still remaining yo a sa šetšego that I can show my kindness, yo nka mmontšhago go loka gaka that I can show mercy? o nka mmontšhago mogao For which reason? ka lebaka lefena Because me and Jonathan, we were in covenant. gobane nna le Jonathan gale re le mo kgweranong The Bible says, bebele e reng when he entered that there was a servant ge a tsena fao gale go ena le mošomedi called Ziba. yo a bitšwago Ziba Ziba said, yes, Ziba a re ee there is a son of Jonathan. go na le morwa wa Jonathan His name is Mephibosheth. He's there in the house. o gona fao mo ntlong But it's not just in the house, he's in the basement of ga the ka mo house. ntlo go mo ka fase ga ntlo In the place called Lodebar. lefelo le le bitšwago Lodebar Lodebar, it means the place of no communication. lefelo le le ra gore lefelo le le senago poledišano Look at this. lebelela se What happened to this boy? se se diagetšego go mošimanyana yo It made him to disconnect. se le sa mo dia gore yena a kgaogane He felt that he's not good enough to stay with people. o kole yena a sa loka go ka dula le batho Now, David said, gantši I want David to a show re my kindness ke nyaka go bontšha mogau wa ka for the sake of the covenant that I have ke with Jonathan. diela kgorano e ke nago le yona I want you to look at this. ke nyaka gore wena o lebelele seng David is standing David o eme in a very important decision of life to make. mo e leng gore o eme go tlilo tšea se bohlokwa sa bophelo Remember, gopola David and Saul were enemies, David le Saul gale e le dira but David and Jonathan, they were friends. gomme David le Jonathan gale e le And bagwera Jonathan is the son of Saul. Jonathan yena ke morwa wa Now Saul he's standing on the verge jale gantši o eme mafelelong of keeping the covenant yona gore a dudiše kgwerano yeo or paying revenge. kapa yena a bušeletše
Ask your neighbor, what were you going to do? buša maagišane ana kgale o tlile go dira eng He's on the verge o be o kgauswi of mafelelong keeping the covenant he made to Jonathan yena go bea kgorano yo a ilego a idia le or jonathan paying the revenge for what Saul did to him. kapa a ipušeletša seo sole a ilego a mo dia sona Most of us ba bantši ba rena today, mehleng e we are living life. re phela bophelo What is making us even not to live in this love? se se diang gore re seke ra phela mo leratong le We are looking our life with the eyes of the past thing that has happened to us. re lebeletše maphelo a rena ka mahlo a dilo tša kgale tšeo di diagetšego go rena Some of us, we are like ba bangwe ba rena Mephibosheth. re jole ka morwaong We have disconnected rena re kgaogane and just go and sit alone somewhere. ra sepela ra le o dula re nnoši go gongwe You know, when I think what happened to my life, ge ke nagana ka seo se diagetšego bophelong I bjaka don't think I'm worth ga anything. ke nagane gore nna ke tshwanetše ke I se don't even sengwe think there's anybody who can love me. ebile ke nagane gore go ka ba le yo a ka nratago I mean, look at me. ke ra gore ntebelele I fela cannot even walk. ga ke kgone le go sepela My life is crippled. bophelo jwa ka bogolofetše When David tells Ziba to go and follow Mephibosheth from Ludabar, this is what Mephibosheth said. se ke se Mephibosheth a ilego a se bolela David, david why are you asking of me? gobaneng o kgopela nna Look at me. ntebelele I am as good as a dead dog. nna ke no tshwana le mpša ye e hwilego David said, david a re but that's not how I look at you. gomme a se ka mokgwa nna ke go lebelelago ka gona Ask your neighbor, how do you look at yourself? buša maagišane ana wena o tetebelela ka tsela efe Say, I've been crippled when ke I was young. golofetše ke ile ka golofela ke I sa le yo wanted to be monyane something in life, ke be ke nyaka go ba se sengwe bophelong but it didn't happen. gomme ga seng ke go direga Some of you are even angry. ba bangwe ba lena ebile le kwatile To them, go bao you feel like le tikwa o ka reng they hindered you from what you were supposed to become. ba le thibeletše gore na le kgone go ba tšeo kgale le tshwanetše go ba tšona Some of you are in the position of the nurse ba bangwe le mo maemong a that I mofepi was trying to help, kgale ke le ka go to do thuša my best, go dira bojotlhe jwa but ka unfortunately, gomme ka mokgwa ong and I'm being blamed for doing my best. nna ke pharaphara gore ke ke leke go dia tše dibotse My best tše dikaone tše ke di dirago has nna put me in trouble. di ntsentšheditše go mathateng On the other side, ka lehlakoreng le lengwe you who've been dropped, lena bao le wišitšwego you feel like life has disadvantaged you le ko ka re bophelo ga bo le sepolele gabotse because of what happened. ka baka la tšeo di lego tša diega No wonder we don't have the eyes in our back of the head, ke ka gore se nago mahlo ka morago ga dihlogo tša because rena we are not going back. gobane ga re boele morago Love, lerato it look beyond the past hurts, le lebelela go fetiša go puša bohloko because jwa it kgale is not about a feeling. gobane ga se ka taba tša maikutlo Hey, we cannot love each other based on how we feel, re ka se ratane go ya ka mokgwa rena re tikwago ka because gona feelings change quicker than. gobane tše re dikwago di fetoga go feta rena Do you know that another day you can wake up feeling somehow? a ne wa se ka tšheleng kane o tsoga o tikwa ka tshela ye nngwe Ask your neighbor, does it botšiša happen to you? maagišane a na go a dira go wena tšeo You just feel like I don't want to talk to you. o ne o tikwa kare ga ke nyake go bolela le wena Another day you just feel like I want to talk to you the ka whole tšatši lengwe o day. tikwa kare ke nyaka go bolela le wena letšatši ka moka Don't go anywhere. o seke wa ya felo Another day, ka le lengwe letšatši I just look at you and pass. ke ne go lebelela ka nama ka feta Another day, tšatši le lengwe I want to hug ke you. nyaka go go haka Tell your neighbor it's feelings. Those are feelings. But David forgot about what Saul did to him gomme david o le a lebala ka seo and selo a said, ile I go a will mo keep dia go the sona covenant. a re nna ke tlile o bea I'd kgorano rather ye keep the go covenant kaone gore ke bea kgorano than ye to nurse my past go na le gore hurts. nna ke lebelele tše dingbušitšego bohloko tša kgale It happened, it happened. Somebody Go say, it diragetše, happened, go it diragetše. happened. Life goes on. bophelo bo tšwela pele When we demonstrate love, we look beyond that. ge re bontšha lerato re lebelela go fetiša We are tšeo about to finish here. re šetše di a mafelelong Are you learning something? a na le ithuta se Quickly, sengwe let's go to the book of Genesis.
a re yeng go buka Genesis chapter 50. kgaolo ya 50. This is the story of Joseph and his brothers. Fa ke taba ya Joseph le bobuti ba After gagwe all that they did to him, morago ga tsotlhe ba lego ba mo dia tšona putting him in the pit, ba mmeya selling meletseng ba him, mo rekiša making sure that he go far away from ba them. di netefatša gore a ye kgole kudu le bona After the father died, morago ga gore tate go a hlokofala when Joseph was in a position of power, ge Josefa a be a le maemong a mate they come to him ba ile ba tla go yena and they say, ba re before our father pele ga papa wa rena died, pele ga gore yena papa a hlokofale listen to this. theletšang se If somebody has wronged you, ge le gore motho e mongwe o go dietše phošo don't you have courtesy enough a na wena ga o ne go loka go go lekanego just to say sorry? go ne gore ke kgope o ntshwareletlhe To other people, it's very expensive to say sorry. go batho ba bangwe go a turwa kudu gore I mean, tshwarele they say, our father ba ile ba re papa wa rena said, o ile a re we must come and say, re tshwanetse re tle re reng please forgive us. hle re swarele And now also we have come. jwale re Because tlile our gane father jwale. told us, gobane papa a ile a re botša we have come re tlile to say, forgive us. Go Please tlo re forgive hle re us. swarele Don't be cruel to us. wena o seke wa re diela tše bošula We are your slaves now. ganetše re makgoba a gago Verse 19 says, go tla go temana 19 ba ka tsela but eng. Joseph replied, listen to the statement when somebody is controlled by the love of God. theeletša ge polelo ye ge motho mongwe a etša ke lerato la modimo But Joseph replied, don't be afraid of me. Am I God that I can punish you? You intended to harm me, but God intended all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. No, don't be afraid. I will continue to take care of you and your children. So he reassured them by speaking kindly to them. After all that they did to him, morago ga tsotlhe ba ile go ba mo dia tšona now the Bible says ganetše tso bebele e reng he is speaking to them. The first is, don't be afraid. o ile a thoma a re go bona le seke la I'm still tšhoga your brother. ke sa le boti wa Do lena not be afraid. le seke la tšhoga I am your brother. ke nna boti wa lena I know what happened. ke tseba seo se ilego sa direga Three things tše tharo that we must master tše re tshwanetse re di fenye when we want to demonstrate love, ge re nyaka go bontšha which lerato we learn from the portion re of the di scripture that we thutago have go tšwa read. mo mangwalong a re a badilegong One, wa mathomo forgive freely. swarela o sa patediše Don't look for explanations. wena o seke wa nyakana le tlhaloso You will be hurt in details. o tlile o kwa bohloko kudu-kudu In details. Forgive freely. swarela mahala Can we all say forgive freely? Number two, sa bobedi which Joseph did, seo josefa a ilego a se dira he comforted them. o ile a ba kgomotsa Somebody say comfort. Yes, don't just forgive o seke freely. wa no swarela fela Number two, you must sa bobedi o comfort. tshwanetse o kgomotse Yes, you must comfort. We must comfort. re tshwanetse re All of us, kgomotse we are in ka this. moka ga rena re gona fa Number three, sa boraro you don't end up in comforting. ga no feletša ka go kgomotša fela You must reassure o tshwanetse o fe netefatšo eo the love. lerato From a human point of view, it go seems tšwa mo tebelong ya impossible. motho ga go bonagala o kare ga go Pastor, you kgonege are saying what? moruti ana o reng Yes, I can forgive them. e nka ba swarela But comforting, no, I O no can go ba forgive kgomotša them. aowa, But nka that ba of comforting, swarela. please. O no go kgomotša gona aowa hle I've done my part. I've Nna ke forgiven dile ya them. ka karolo, ke ba No, swaretše. forgiveness is not enough. go swarela fela ga go lekane It is still your responsibility and my responsibility to comfort. e sa le The maikarabelo one a ka we le wa are gago forgiving. gore re kgomotse ba rona re ba swarelago And number three, Sa we boraro. must reassure them re tshwanetse re ba fe that we netefatšo still love you gore re sa ba by rata demonstrating the love, not just speaking. ka go bontšha lerato e se go go le bolela fela Joseph said, josefa a reng
God has brought me here. modimo o ntlišitše fa You thought you are harming me. lena kgalena ga o ka le nkuša Oh, bohloko God loved you so much modimo o le rata kudu that I had to be sacrificed for gore you. ke le ka tshwana gore nna ke dile Wow. senabele ke dielwa lena You think I was feeling pain. lena kgalena gore nna ke It kwa was for bohloko you. ke be ke diela I was lena sacrificing all that for you. nna gale ke dielo tše ka moka ke diela lena And listen, theletšang how he comfort them. ka mokgwa ba kgomotšago ka He gona said, a reng I will take care of you. ke tla le hlokomela Not just you e sego lena fela and your children. le bana ba lena Can I tell you something? a nna nka go botša se sengwe Most of the people, ba batho ba they bantši are fighting bona ba lwa the battles of their parents. ntwa ya batswadi ba bona Your father and your uncle, tatago le rangwane wa gago ka bo they malome a fought gago somewhere. ba ile ba lwa go gongwe And today, le kgono your children and the children of your uncle, they Bana ba don't gago talk, le not bana ba because of malome wa something gago. happened to you. ga ba boledišane goba e sego ka baka la gore na le se le sego sa Because diega your go father wena and your uncle, ke ka baka la gore tatago le rangwane wa they gago fought. ba ile ba lwa Now you tell your children gane jwetše o botša bana not ba to go gago to your uncle, gore ba seke ba ya not go rangwane wa because you gago fought with your e uncle, sego gobane wena o ile but wa because lwa your le father yena fought with your ke uncle. gobane tatago a ile a lwa le rangwane wa gago Oh. Can I ask you a question? a nna nka go botšiša potšišo Joseph said, josefa I a will reng take care of your children. ke tla hlokomela bana ba lena Don't worry, I will le do seke that. la tshwenyega ke tla dia tšeo Can I ask you a question? a nna nka go botšiša potšišo If you ga e le gore wena learned that your father fought with your uncle or somebody, o ile wa kwa gore tatago o ile a lwa le rangwane It wa was gago a kapa big motho yo one. mongwe e be e le ntwa e kgolo kudu and now God has raised you today, jale gantse modimo le kgono go go godišitše you see the children o bona bana of your uncle ba malome wa gago who fought with your father. o a ilego a lwa le tatago Can you take care of them? a na o ka ba hlokomela And even pay their tuition fees, o be o ba patelele sekolo fees best universities, sa di-university tse di botse kudu Taking tša care of maemo a them. godimo o ba hlokomele until they get married and it is well with go them. fitlhela ba nyalwa tsotlhe di sepela gabotse ka bona Can we do that? a na re ka dia tšeo They say, no, Pastor, I forgive them. My uncle, I Mo forgive ka him. re, But "Aowa, this ke a ba other thing is swarela." not my business. No, Gomme it tše is dingwe your tše tšona, business. aowa, a di s- nyake nna It is your solely business ke tše di nyaka go wena to comfort and reassure them. gore wena o ba kgomotse o ba fe netefatšeng Maybe you think it's a pattern of Old Testament. mohlomong o naganwa le Let's dilo go tša to the book of botalatala 2 Corinthians chapter 2. ga re yang go buka 2 Corinthians kgaola bobedi Those three things, you will see them again. tšeo tše tharo o tlile go di bona 2 gape Corinthians chapter 2. 2 Corinthians kgaola bobedi From verse 5. go tla go temana 5 Paul said, yeah, I'm not overstating it when I say that the man who caused all the trouble hurt all of you more than he hurt me. Most of you opposed him, and that was punishment enough. Now, however, it is time, listen, to forgive and comfort him. Otherwise, he may be overcome by discouragement. So I urge you to reaffirm your love for him. The same three things again. tše tharo ka moka gape šidifa Some of us, ba bangwe ba this is re what we do. se ke se re I've sediago forgiven them, ke ba swaretše but I will love them from a distance. gomme ke tla ba rata go tšwa No, gole it's not in the word of God. ga go lentšhong la There is modimo nothing called you love from a distance. ga go na ntho ya gore ke tla rata You go tšwa love gole closer than closer, the o deepest. rata kgauswi You forgive, wa swarela you comfort, wa gomotša and reaffirm the love. wa bontšha Can we all lerato say that we forgive? Let's speak with boldness. It's like it's hard. So we forgive, we comfort, and reaffirm the love. Yes, to reaffirm the love is to go there and say, I am here. I Go am ya here for- for you. wa ya fa gore ke gona fa ke All tletše that I need lena to do, tšena ke tshwanetse ke di I will dire do it. ke tla dira I'm here for you. ke
ke gona fa ke tletše le nna. That is the demonstration of the love when you say, let love lead. Ke go bontšha lerato ge re dumela lerato le ete Not to pele. say, yes, I've forgiven you, E se gore ke le but it's swaretše. for others to see what they can do. Le tla bona No, gore you ntšea did not jwang. forgive. Ga se wa swarela. Can I show you that you didn't forgive? A nna nka go bontšha gore a se wa swarela. That's why when you come across that person, Ke ka gore ge wena o gahlana le motho you yo still remember what they did. o sa gopola tšeo ba ile go ba di And you feel dira. it as if it's yesterday. Ebile o kwa o ka re go diragetše maabane. It's because you didn't take part to comfort. Ke gobane wena a senke wa tšea karolo ya go gomotša. Some of you say, Pastor, we are human beings. Ba bangwe ba lena lerao moruti ke rena batho. The Bible says we have stopped Bibele re emišitše from evaluating go lebelela batho one another rena ka borena from a human point of view. go ya ka tebelo ya motho. Last scripture, Luke 22, Mangwalo a mafelo Luke kgaolo ya 22 31 and go 32. tloga go temana 31 go ya go I want 32. you to listen to what Jesus said, Ke nyaka le theletše se Jesu a ile go a se bolela. talking to Simon. A bolela le Simon. He said, Simon, verse 31 says, Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat, but I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brethren. Let me tell you, A nke ke le botše se. Jesus said, Jesu a re, Simon, 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 I'm not praying for your family. ga ke rapele leloko la gago, I'm not praying for your academic. ga ke rapele tša dithuto tša gago, I'm not even praying. I didn't even pray for your finances. ebile a senke ke rapelela ditšhelete tša gago, No, I didn't pray for all that. a senke ke rapelela tšeo. I prayed for one thing in you, Ke rapeletše se tee fela that your faith gore tumelo ya gago should not fail. e seke ya hlolega. Because something is going to happen to you, Simon. Gobane go ne se se tlile go diega When go you're wena, busy, Simon. Ge wena o tšwela pele busy doing all that you're doing, o diatše ka moka wena o di diago not being aware, o sa I lemoge saw the plan of the devil Ke ile ka concerning your bona life. tše diabolo a nyaka go dia ka bophelo jwa gago. And I prayed for you. Ke ge ke go rapelela That thing might go. tše dingwe di ka sepele, You might lose your money. o ka latlhegelwa ke tšhelete ya gago You might lose the support. kapa thekgo Even your academic might not help you. le tše dithuto tša gago di kana tša se go Because thuše, anyway, the race is not for the swift. gobane ntwa ye ga se ya bao ba tshwerego maatla. What you are leaning on Se wena o thekgeletšego go sona might go. se ka tloga le sona, What you think is important, se o naganang gore se bohlokwa it might leave you. se ka tloga. I didn't pray for all that. Ga se ka rapelela tšeo ka moka ga I tšona, pray for one thing, ke rapeletše se teng that your faith gore tumelo ya gago should not fail you. e seke ya go hlola. Because with faith, Gobane ka tumelo all things, tšohle they are possible. di a kgonega. But I want you to know, Gomme ke nyaka gore o tsebe faith works. tumelo e šoma. How does it work? Ana e šoma jwang? Galatians 5 verse 6. Galatians 5 verse 6 says, Galatians kgaolo ya 5 temana 6, faith tumelo works by love. e šoma ka lerato. Hey. Simon, 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 when you will be still standing, ge wena o tla bo sa eme, when everybody has fallen, ge bohle ka moka ba wele, when you still see yourself standing in faith, ge wena o sa tipona when o eme everybody is tumelong, no more, ge batho ba šetše ba hlwe ba sa le don't ever gona, think it's because of what you did. o seke wa nagana gore ke ka baka la tše wena o ile go wa di It's dira, because I prayed for ke you. ka baka la gore ke ile ka I go prayed for your rapelela, faith. ka rapelela tumelo ya So that when you gago, are remaining in your faith, gore wena ge wena o eme ka tumelo you ya will gago, realize o tla lemoga this faith that I'm standing in, gore tumelo ye ke emego go yona surely ka nnete there is somebody who loves me, go ne yo a nratago, who can even pray for me. gore a nrapelela When I was not aware of what was happening, ge nna ke be ke sa lemoge tšeo di I diegago, don't have any reason ga ke anymore. ne lebaka. But now, Gomme gane jwalo the love lerato that helped me le le nthušago controls me le nketsago pele to go back gore ke boele and morago strengthen my brother. ke tiiše ba phuthego. He said, A re after all that will happen to you, morago ga gore tšohle di diege go wena, after you have been strengthened,
morago ga gore o tišwe and realize that the love of Christ wa lemoga gore lerato la Kriste is sufficient. le lekane. Don't be puffed up. Wena o seke wa tlhakatlhaka, Don't think it's because of what you were doing. o seke wa nagana gore ka baka la tše wena gale o di It diago, was the love of Christ that covered you. e be e le lerato la Kriste le gale le go apešitšego. Go back Boela morago to your brethren go ba phuthego, and strengthen them. o ba tiše. Go and tell them, Sepela o ye go ba when you botša see me gore ge le mpona walking in faith, ke sepela mo tumelong it's because of the love of Christ. ka baka la lerato la This Kriste. faith Tumelo e works ya šoma only fela by love. ka lerato. Ask your neighbor, is your faith working? Buša magišane, a na tumelo ya gago e ya šoma? Maybe that can be a reason tonight. Mohlomongwe se e ka ba lebaka bošegong bjo. Brethren, I'm not standing here because I've got strong faith, Phuthego ga ke eme fa goba nna ke na le tumelo e e tilego, but the love of Christ gomme lerato la Kriste compels me le to do what ntlhohleletša I'm doing. gore nna ke die seo nna ke se diago. You will stand somewhere Le ka ya magogong and go and say, Mother, le sepele re mme, I'm not a giant of faith. nna ga se nna yo mogolo mo tumelong, I know I've been prayed for. ke a tseba gore ke ile ka rapellwa. When I was busy with my things, Ge ke be ke tšwela pele ke dia dilo somebody tšaka, looked beyond where motho o mongwe o he la knew the lebelela go step that I was fetiša. about to go O to. be a tseba legato le gale ke tlile go ya And go he knew I'm lona, not going to make it there. gale a tseba re nka se fihle fale. What I'm looking at is not going to be there. Se ke se lebeletšego se ka se be gona, What I'm trusting is not going to be seo there. ke se tshepago se ka se be gona, The confidant will not be there. The support will not be there. thekgo e ka se be gona. But one thing for sure, Gomme se se tee fela, faith tumelo will be there. e tla be e le And gona. if it's there, Ge e le gona, the love of Christ lerato la Kriste will make this faith le tla dia gore tumelo e to work. e šome. When I see what I went through, Ge ke bona sona ke fetilego ka gare ga sona, going out and back, ke tšwa ke I tsena, know ke a it tseba is the love of Christ. gore ke lerato la Kriste. And this love Lerato is le the very same love ke lona lerato leo that make me to come back to you le ntirile gore ke boe go wena, and say, my brother, you can make it. ke re go butua, ke re go yena buti, wena o ka kgona, My sister, you can make it. se se o ka kgona. You might have been dropped. O ka be o lahlilwe, You might be blaming yourself o ka be wena o te for pharaphara things that you don't have control over. ka tše wena o ka se kgoneng go di lokiša. You might be blaming yourself for your mistakes. O ka be o te pharaphara ka diphošo tša gago. But can I tell you something? Gomme a nna nka go botša se sengwe, This is the prayer that we are going to do. e ke thapelo e re tlile go e dira. Whatever you say, Se wena o se bolelago, whatever you hear, seo o se kwago, whatever you think, seo o se naganago, whatever you do, seo o se diago, let the love of Christ lerato la Kriste lead you. ga le go ete pele. When you leave this place, Ge o tloga lefelong le, before you open your mouth, pele ga gore o bule molomo wa gago, can we all say, before whatever I say, whatever I say, whatever I do, whatever I think, whatever I hear, let the love of Christ lead me. There are things that you'll never open your mouth and say again. go ne tšeo o ka sehlong o bula molomo wa gago wa di bolela There are gape. things that you'll never think about them again. Go ne tšeo le ngorana o ka sa tšwela pele o nagana ka tšona There are gape. things that you'll never put your ear to listen to Go them ne tšeo again. wena o ka sehlo o sa di theletša, Not because you are hateful, e seng gobane o ena le not because you lehloyo, are too proud, e seng gobane wena o e kgokgomoša, because the love of Christ e le gobane lerato la Kriste controls us. le go eta pele. Brethren, Phuthego, let the love of Christ dumela lerato la Kriste lead you le go ete in all that you do. go tšohle o di diago.